how many questions or doubts you have written last week? I remember, I don't forget. Гурджи все помнит. Он помнит, что он задал нам всем 100 вопросов. Сколько из 100 вопросов каждый присутствующий здесь успел написать? And if you have not written, you are awakened. А тот, кто не написал, уже достиг просветления. Okay, let me create one question. How many times you were upset, anxious, scared last week? Raise your hand. Сколько раз на протяжении прошлой недели вы расстраивались, были злые, гневались или испытывали беспокойство? Поднимите руку. Nobody, only one time, Sergey, very good. Но эти состояния, скажи, Гуруджи, они все равно к нам все время приходят и уходят. Вопрос в том, как мы к ним относимся. Позволяем ли мы им раскручиваться? От прошлой кармы же никуда не денешься. Обусловленность есть, омрачение есть, я есть. These states come and go. The question is how we relate to these states. So we cannot escape our karma. First thing is to recognize that my mind is upset, anxious, scared. Whether it comes and goes, that is secondary. Первое, что нужно, это заметить и опознать это переживание, что ум расстроен или беспокоится, или боится, а то, что оно приходит и уходит, это уже вторично. So Sasha is right, it comes and goes, and then again it comes and goes. That is what I have to stop. Саша прав в том плане, что эти переживания приходят и уходят, но через какое-то время они снова приходят и уходят. И именно этот приход и уход я должен остановить. So I have to recognize that it comes and goes. Every time I am anxious, how many years? Years after years. I'm living in the same crazy, lazy, obsessed life. I have to break it. Я должен заметить то, что они приходят и уходят, и как долго они уже приходят и уходят, всю мою жизнь, я должен остановить это, и этот цикл разорвать. Are you understanding? Все понимают. Now see that I release all this blame, complaint, and doubt, and anxious in a one single statement. Можно высвободить весь этот гнев, беспокойство и сомнения в одним утверждением. Does water forces you to drown or sink, or when you make a mistake, then only you sink into the water? Tell me. Мы тонем, потому что вода хочет, чтобы мы утонули, или потому что мы делаем ошибку, когда погружаемся в воду. Which one is true? Какой здесь вариант правильный? You are holding a cup in your hand and it falls down. So the cup forces to fall down, or you made a mistake? Если у нас разбилась чашка, эта чашка нас заставила сделать так, чтобы она разбилась, или это мы совершили ошибку, вследствие чего разбилась чашка? Does the sound says, I will not leave Dennis, I will create a crackle sound, and that will disturb you, or you
create a thought pattern that disturbs the sound. Tell me. Если меня беспокоит какой-то звук, это означает, что звук хочет, чтобы он меня беспокоил, или я создаю, у меня такой образ мыслей в уме, что следствием этого образа мыслей является беспокойство ума от звука. Does the gravitation makes you fall, or you made a mistake? That is why you fell on the ground. Я падаю, потому что гравитация меня заставляет падать, или потому что я совершаю ошибку, вследствие которой я падаю. Are you understanding? Все понимают? So it means you are blaming people outside, world outside. That blame is coming from your non-thinking. You don't think. Когда мы обвиняем окружающих людей, окружающий мир, это означает, что мы не размышляем. Это обвинение исходит из неразмышляющего ума. We covered in the samsara non-thinking, then the mind says likes and dislikes. When the mind says likes and dislikes, then there is an emotional dependence. When there is an emotional dependence, there is a delusion. So I am living an ignorant life. That is why I am suffering. Мы это уже обсуждали тогда, когда мы о карме говорили, то есть когда нет мышления, то есть нету, когда мы не размышляем, то тогда ум падает в крайности того, что ему нравится и не нравится. Из этого возникает эмоциональная привязанность, из эмоциональной привязанности возникают заблуждения. Did you understand this? Все понимают? Are you all clear? Всем ясно. So we remove the doubt that anyone in the world make me suffer. So my mind is free. И тогда нам нужно избавиться от сомнения, что кто-то заставляет меня страдать. Ну, то есть наоборот получается, что избавиться от уверенности, что кто-то заставляет меня страдать. Тогда все становится ясно. Is your mind free? Освободился ли наш ум? Is your mind free? Свободен ли наш ум? No, my honey said me something, and then I have to react against him and her. You see, it has come because of non-thinking. Жена мне что-то сказала, и я должен на это как-то отреагировать и реагирую. Но это происходит, потому что я не размышляю в этот момент. Seeker instantly recognizes that there is no doubt that it is the mind that causes upset, anxious, scared, blame, complaint, reaction. I'm not supporting the mind. Искатель понимает, что сомнения нет, что только ум переживает все страхи, все беспокойства и страдания, но я не должен поддерживать это. Did you understand this? Все понимают. Then the mindfulness is here and now. Тогда осознанность придет и будет здесь и сейчас. Now tell me how many times you blamed, complained, and reacting to the outer situation, people and relations outside.
Скажите, сколько раз мы жаловались на внешние ситуации, обвиняли внешних людей. Be honest to yourself. Raise your hand. Поднимите руку те, кто так делает. You see, 2, 3, 4, 5. Sana also raised her hand little only, not too much. I have not to blame anyone. Now see that how do I understand how the intellect? The mind contains blame, complaint, reaction, and the intellect says no more. It has come because of the ignorance. I'm not going to think about anyone. So your mind free from the doubt. Теперь давайте поймем, как это работает. Когда ум начинает жаловаться, обвинять, вступает и интеллект и говорит: все, хватит, я понимаю, что я не должен этого делать. Did you understand? И тогда ум избавляет, тогда мы избавляемся от сомнений. Все понимают? Your intellect chooses. How it chooses? You are driving a car and you say, no, I have to take a right turn, and you take the right turn. All other thoughts are gone. Интеллект делает выбор. Как он делает выбор, если мы за рулем автомобиля, и интеллект знает, что нужно повернуть направо, то мы поворачиваем направо, и мыслей никаких других в этот момент нет. That is the meaning that you are living wisely and you are a seeker. Вот что значит жить в мудрости, и вот что значит быть искателем. So once you are a seeker, you are living wisely. Only the twofold goal. One goal is to bring an end to the suffering. Another goal is to awaken to peace and happiness. И когда я искатель и живу в мудрости, то у меня только одна цель, которая состоит из двух частей. Одна часть – это прекратить страдания, и вторая – это достичь мира и счастья. Are you clear? Say yes. Всем понятно? Скажите «да». Even if you are not clear, say yes. Даже если непонятно, скажите «да». One day you will be clear. At least today you said yes and you are not. So maybe. Придет день, всем все станет ясно. Даже если сейчас вы сказали «да», но на самом деле нет, то рано или поздно все будет. Now, your intellect is asking your mind why you do not want to remove this mental blindness of blame, complaint, reaction, anxious, upset. Теперь наш интеллект спрашивает наш ум, почему ты не хочешь избавиться от этой слепоты ума, от жалоб, от обвинений и так далее. Did you understand the question? Все поняли вопрос? What is your answer? И как бы вы ответили? Once you understand today's lesson, it will create a revolution in your life. And I'm making it very simple. Те, кто поймут сегодняшнее занятие, у тех в жизни произойдет революция. И Гуруджи рассказывает очень простым языком. Why revolution? Because it is not me, it is the teachings of our masters. Почему революция? Не из-за Гуруджи, а из-за той мудрости, которую он преподает и которая восходит к другим учителям. Oh mind, why you do not stop blaming, complaining, reacting, anxious, upset? Why?
ум, почему ты не хочешь остановиться в жалобах, обвинениях, в беспокойствах и так далее? Почему? Is it a relevant question in your life? Этот вопрос применим к нашей жизни. But if you do not think the way I am thinking, you have to think in this way. Then only it will. You can remove being upset. Otherwise, there is no possibility. Но если мы в таком ключе не размышляем, то Гуруджи нас наталкивает, он нам задает такие вопросы для того, чтобы мы начали, мы над ними задумались. Если мы не будем этого делать, то мы не сможем двигаться по пути. Did you understand the question? Все поняли вопрос? So simple answer, because of fear, anxiety and loneliness, because of insecurity, unhappiness and unease in the life. Простой ответ: из-за страхов, из-за беспокойства и чувства одиночества. Еще что-то. Because of the wrong notion that the world outside will keep me safe, secure, happy. Потому что в уме присутствует неверное представление о том, что внешний мир даст мне безопасность, сделает меня счастливым. You should not leave anything in the world, but what you should leave, that emotional clinging to the world outside. This mind must change. Не нужно прекращать чем-то заниматься или что-то делать во внешнем мире. Но от чего стоит избавиться, так это от цепляния за внешний мир, который происходит в нашем уме. Natasha, did you understand? Наташа, все поняла? Why you always talk of Natasha? No, I love everyone, so no worries. Кто-то спросит, почему вы всегда к Наташе обращаетесь. Гуруджи говорит, я всех люблю, не только Наташу. So when I gave an answer, insecurity, unhappiness and dissatisfaction is there in the mind pertaining to the world outside. So if I move the mind from outside to inside with understanding, your mind is empty. И если мы говорим, что это чувство небезопасности, несчастья, неудовлетворенности присутствует в уме в отношении внешнего мира, то тогда, если я переведу ум от внешнего мира внутрь, уведу его из внешнего мира внутрь, то тогда ум очистится, станет пустым. Did you understand clearly? Gravitation does not make you fall. The water does not make you drown. The space does not limit you. There is a small room, 12 by 12. And if my mind says I'm limited, then I'm suffering. It is caused by the mind. Все понимают, что гравитация не виновата в том, что мы падаем, вода не виновата в том, что мы тонем, а пространство не виновато в том, что мы чувствуем себя в ограниченном пространстве. Если, например, кто-то живет в маленькой квартире и чувствует себя несчастным из-за того, что его уму кажется, что он ограничен пространством.
thing outside deliberately or intentionally causes any problem. It is my non-thinking, it is my ignorance that creates a problem. Только мое неведение и отсутствие размышлений создает проблему, а не что-то иное во внешнем мире. Did you understand? Say yes. Все поняли? Если поняли, скажите да. So I simply live in my awareness that nothing outside can cause any problem. So why the mind will distract it? Mind is happy. И тогда я просто пребываю в осознанности того, что ничто во внешнем мире не может причинить, создать для меня проблем. И тогда он будет пуст и счастлив. Now I have a problem of money. Work hard. Where is the problem of being upset? Кто-то скажет, у меня мало денег. Ну, тогда работай, зарабатывай деньги, и в чем проблема? Нет причин беспокоиться, переживать. So we come down to one thing. Do we apply knowledge in thought, in speech, and in action in my daily life? My mind is free. Мы приходим к тому, что если мы будем использовать знания в наших повседневных мыслях, словах и действиях, то ум освободится. I gave a private lesson to a woman today in the morning, just before this session, and she told me, I have been contemplating for the last 2 weeks. My mind enjoys blaming others, reacting to others. Гурджи проводил занятия один на один с одной женщиной перед нашим занятием. И она сказала, что на протяжении последних 2 недель я размышляла, и я поняла, что моему уму нравится жаловаться и обвинять других. How many of you enjoy blaming and reacting others? Кому из нас нравится жаловаться и обвинять других? You all are seekers, so seeker will always succeed in life. No one. Если нет таких, значит мы все искатели, а искатели всегда достигают успеха. А если нравится жаловаться, но не обвинять других? What if one likes to complain, but not to blame? What is the difference between complain and blame? А в чем, в твоем понимании, разница между жаловаться и обвинять? Ну, жаловаться — это поныть, а обвинять — это делать кого-то виноватым, кроме самого себя. Я не знаю, как поныть будет на английском. So when you blame, and you know what happens? Oh, I met my soulmate, liking. After a few weeks and a month, now you are a sourmate. Who decides? My mind that is blaming and complaining and getting a pleasure. Я встретил девушку, сначала она мне понравилась, а потом через некоторое время совсем уже она мне не нравится. Кто принимает это решение, что она мне нравится или не нравится? Это ум, который любит жаловаться и обвинять. So start thinking, in case of a blame and complaint, go outside and look at the tree and ask the tree, do you complain? No. Does the tiger complain that he wants to be an elephant? No. Does the mosquito complain that he wants to be a tiger? No. Why am I complaining? Если захочется пожаловаться кому-то, то тогда займитесь таким упражнением. Подойдите к дереву и
и себя спросите, жалуется ли на что-то дерево. Задайте себе вопрос, хочет ли заяц стать слоном или там, тигром. Ответ будет нет. Ну так у нас же разум есть, поэтому мы же отличаемся от зайца. But we have intelligence, and that is how we differ. That is what I'm saying. Why don't you use your intelligence? Тогда почему же ты не используешь свой разум? Why you are not using your intelligence? This is what I'm saying. Именно об этом Гуруджи и говорит, что следует использовать свой разум. My ego, my pressure of blaming and complaining, my reaction, my emotional dependence do not allow me to use my intelligence. And then problem begins, never ends. Мое эго, мои жалобы, обвинения не позволяют мне использовать мой разум. И начинается проблема. Мы же часто жалуемся, обвиняем не потому, что нам это нравится, а просто поддержать беседу или машинально иногда вовлекаясь. Ну, чаще всего так, то есть не от удовольствия, вот как все плохо там. Удовольствие мы не испытываем от этого. Sometimes we blame and complain not for pleasure, but just to support a conversation. Just because everyone around blames and complains, so we do the same. So, when you have a blame and complain as a play and fun, it should not affect you. Ну, тогда, если ты этим занимаешься как для развлечения просто, то тогда это не должно никак на тебя влиять. But if it affects you, you are not using your intelligence. Но если на тебя это влияет, то тогда это означает, что ты не пользуешься своим разумом. Ну, не влияет. Становится. Попускай. Не услышал еще. Даже полегче после того становится. Попускай. There is a sense of ease after blaming and complaining. That is the problem of ego. So if I slap you, I feel at ease. Please do come to my house. Это проблема эго. Если я тебя ударю, то мне легче становится. Do you understand this point? Feeling ease in blaming and reacting, in being anxious, in being upset, that being ease is a play of your mind that is causing you the problem. Все понимают, что вот это облегчение от жалоб и обвинений, это и есть то, что вызывает проблему. Why don't you feel at ease without blaming and complaining and living into the state of the calmness and the joy and the smile? Почему нельзя чувствовать облегчение, не жалуясь и не обвиняя, а просто не живя с улыбкой на лице в этом мире? You see that for all the animals, I think I discussed about it. All animals are given a chip inside their brain by the nature. That's why they are controlled and regulated by the nature. We have a freedom, either we can be controlled by the nature or we can become free. Гуруджи уже говорил о том, что у всех животных есть программа, такой чип, на который записана программа, и они только ей могут следовать и делать только так, как записано природой.
А у нас есть выбор следовать этой программе или быть от нее свободным. You know, the cub is born, and the moment they are born, they stand up and find the breast of a mother. We cannot do it unless the mother says, okay, you are crying, now I know what you need. Когда рождается у коровы теленок, то он уже может встать на ноги и найти у матери вымя. Но люди так не делают. Новорожденный сам не знает, куда идти за молоком матери, а только мать может его направить. Did you understand this difference? Все понимают эту разницу. So this difference is designed by the nature so that as a human being I can learn to rise in awareness. Эта разница задумана природой для чего? Для того, чтобы я, как человек, мог обучаться и повышать свой уровень осознанности. And learning to raise my awareness does not include I feel at ease being blaming and complaining. Процесс обучения не подразумевает облегчения от жалоб и обвинений. Did you understand this? Все поняли. That is the difference between the lower and the higher awareness. В этом разница между осознанностью более низкого и более высокого уровня. And if I do not think, I cannot rise in awareness. А если я не буду размышлять, то я не смогу увеличить свой уровень осознанности. So it is this higher self-awareness in the human being goes through the mind in search of completeness in the world, it can never find it. Итак, это более высокий уровень осознанности через наш ум ищет завершенность во внешнем мире, но не находит ее. Did you understand this point? Все поняли этот момент? So, because my mind starts seeking outside anything not fulfilled, blame and complaint, fulfilled, pleasure and greed. Если ум начинает искать что-то во внешнем мире и в результате не получает искомого, то возникают жалобы и обвинения. Если получает, возникает удовольствие и жадность. So that self-awareness, existence, or you can say God or existence, whatever you want to say, has given me a gift of choice, of observation, to make the right choice and to live my life wisely. И эта высшая осознанность или бытие, или, можно сказать, Бог, дали мне этот дар жить в мудрости, способность жить в мудрости и делать правильный выбор, и вообще делать выбор. You see a simple thing in the choices. I gave you that example many a times. The tiger jumps onto the tree, mango tree full of mangoes. But now the tiger is not aware that the mango is also a food. He can eat. Когда мы говорим о выборе, то Гуруджи уже много раз приводил пример тигра, который может повстречать дерево с плодами манго, но тигр при этом не поймет, что эти плоды можно есть.
As a human being, I was given a choice. I know, I understand mango, so I can eat it. Но, будучи человеком, у меня есть выбор. Я знаю и понимаю, что манго съедобное, и я его могу есть. If I say if the tiger tells me that I am at ease fighting my own brother to mate another tigress, it makes a sense to them, not to me. Если я скажу, что тигр почувствует облегчение от того, что он подерется со своим братом для того, чтобы завоевать тигрицу, то для него это будет иметь смысл, а для меня нет. Did you understand that? Все это поняли? So I'm just asking you, move from the non-thinking to thinking. Any thought that comes to you, and you experience that it is making you upset, it has started blaming and complaining. Tell your mind, stop this nonsense. I'm not for you. Поэтому мне нужно перейти от состояния ума, когда он не размышляет, к такому состоянию, когда он размышляет. И когда я замечаю, что ум начинает жаловаться и обвинять, я должен ему сказать «стоп». So if you don't do it, you are mentally blind. А если мы этого не делаем, это значит, мы страдаем от слепоты нашего ума. I told you this guy has almost $40-50 million, and then he divorced and he married with a girl having 5 kids, and after a year he found this girl is drug addict. She is taking a cocaine. Гуру нам уже рассказывал историю мужчины, которому от 40 до 50 лет, он развелся, потом снова женился на женщине, у которой 5 детей, и затем он узнал, что эта женщина наркоманка и употребляет кокаин. So we have a beautiful forest here, and because he has a lot of money, so he started traveling alone in that forest. И там, где Гуру живет, там рядом есть прекрасный лес, и этот парень, мужчина, он начал в этом лесу путешествовать, жить. So he wrote me, I have nothing to do with anyone in this world, I am a free world, and then he is so much stressed. And I told him that you are awakened and realized. Finished. И он тоже написал, что я не хочу ничего общего иметь с этим миром, я теперь отдельно от этого мира, но в то же время он находится в серьезном стрессе. На что Гуру ему ответил, что ты уже достиг просветления. But in the end, I also wrote to him that wherever you go, your head is going, and your head is full of blame, complaint, reaction. You cannot never be alone. Но при этом Гуру ему написал также еще, что куда бы ты ни пошел, твой ум последует за тобой, твоя голова последует за тобой. Твои все жалобы и обвинения будут с тобой, ты никогда не сможешь быть в одиночестве. Now ask a question, then what should I do? Тогда задайте вопрос, что же делать? Keep a smile on the face, don't get upset, you know. Улыбайтесь, не расстраивайтесь. Get rid of the wrong notion. By blaming, complaining, being upset, reacting to this world is not going to solve the problem. Calm down the mind. By understanding. Надо избавиться от ложных представлений
и понять, что жалобы и обвинения не смогут решить проблему. Нужно вначале успокоить свой ум. Let me make it simple. You know, we have an outer life and we have an inner life. Давайте еще упростим. У нас есть внутренняя жизнь и внешняя жизнь. So this outer life has three components. И внешняя жизнь состоит из 3 компонентов. First component is living in a higher awareness, following a set of self-discipline. Первая компонента – это жизнь в наивысшей или более высоком уровне осознанности, следуя самодисциплине. That is what Buddha said, Dhammam Sharanam Gacchami. Поэтому Будда говорит, «Dhammam Sharanam Gacchami». So now with that self-awareness, I continue to live my effort of action, the karma. What is that karma does? Karma makes an effort in a right direction for wealth, for recognition, for possession. Do it. И пребывая в этом состоянии высокого уровня осознанности, я выполняю свою карму. Что требует от меня карма, например, стремиться к тому, чтобы получить какое-то богатство или признание, и мне следует это делать. So that effort, second goal in the outer life is to have a pleasure for after I have a possession. И после того, как мы приложили усилия для того, чтобы что-то заработать, получить в этом мире, тогда выходит следующая цель появляется, это получить удовольствие. Do everything for pleasure to exhaust the pleasure, not to increase it. Нужно делать все для того, чтобы исчерпать удовольствие, а не увеличить его. Did you understand this point? Все поняли этот момент? Sometime it is possible, my friends, that you have a very strong urge for a certain kind of pleasure that you cannot control. Go for it, provided it is self-discipline, so that you exhaust that pleasure. Enjoy that pleasure consciously. Бывает такое, что человек очень сильно чего-то хочет и не может себя контролировать, какого-то удовольствия хочет. Такому человеку стоит насладиться этим удовольствием осознанно. Did you understand? Все поняли? Three components. I'm living because I'm a human being. So I'm living with a higher self-awareness. That higher self-awareness with the self-discipline is known as dharma. What to do, what not to do. Так как я живу на высоком уровне осознанности и в самодисциплине, а самодисциплина – это дхарма, то есть понимание того, что следует делать, а чего не следует. Now these three goals in the outer life will not help you to achieve permanent peace and happiness. So hence we have a fourth goal of life, that is self-discovery. Но эти 3 цели в нашей внешней жизни не смогут нам помочь достичь постоянного мира и счастья, и поэтому у нас есть 4-я цель – достичь мира и счастья с помощью самопознания. For all the three goals outside, you have a departure point and you have an arrival point. You have a starting point, you have a finish point.
there is no permanency there. There is no permanent seed. There is no permanency there. There is no permanent Okay. peace and happiness. Во всех трех целях, которые у нас есть во внешней жизни, есть всегда точка отправления и точка назначения, но нету постоянства в достижении цели. То есть цель, когда она достигнута, она не является достижением навсегда, постоянно. You see that there is no permanency. How to understand that? We were born as a baby, kid, child, now adult, constantly changing. There is no permanency. Как это можно понять, когда мы рождаемся, то мы сначала совсем маленькие, потом растем, становимся ребенком, становимся взрослым, подростком, взрослым, то есть никакого постоянства нигде нет в нашей жизни. Waking, dream, sleep, days after days, there is no permanency. Мы постоянно проходим через состояние бодрствования, сна, сновидений, и в этом тоже нет никакого постоянства. This body cannot remain healthy all the time. So there are suffering, then the health, suffering. Finished. There is no starting point and finishing point. No permanency. Наше тело не может постоянно быть здоровым. Здоровое, есть периоды болезни. И в этом тоже нет никакого постоянства. Even in all relationship, you may be the richest guy like Bill Gates, but still the relationship is not permanent. И даже в отношениях мы можем иметь столько же богатства, сколько имеет Билл Гейтс, но отношения не будут постоянными. So when you live with this self-awareness, understanding that there is nothing outside that is permanent, I have to move inside to find out if there is anything that is permanent. И когда мне становится абсолютно ясно, что во внешнем мире нет ничего постоянного, то тогда мне следует обратиться внутрь для того, чтобы понять, а есть ли что-то постоянное там, внутри. Don't even believe real self, just enter into total nothingness. The mind will reveal the knowledge. Можно даже не верить в никакое истинное «я», а просто войти в пустоту, в полное ничто, и ум откроет. The mind will reveal what? Mind will reveal our true nature. Нашу истинную природу. It can only reveal true nature when the mind is empty. Но ум может нам открыть нашу истинную природу только тогда, когда он пуст. My master used to say that, oh, the pleasure has come, the pain is hiding. Pain has come, pleasure hiding. That is the nature of the world outside. Учитель Гуру любил говорить, пришло удовольствие, боль прячется. Пришла боль, удовольствие прячется. Вот это природа этого внешнего мира. So neither you are excited about the pleasure that you get in the world, and nor you are depressed because you are getting the pain. That is the nature of the world. So that your mind remains in the state of the calm. That mind is a seeker. It goes within. It finds the highest state of mindfulness. Поэтому не следует слишком радоваться удовольствию, переживаемому во внешнем мире, не следует слишком печалиться
о боли, которую мы испытываем во внешнем мире, ум должен пребывать в состоянии покоя, и именно такой ум это и есть ум искателя. Once it is 100% clear that the Eastern wisdom aims at knowing who am I, and second question, it answers whether I'm worthy of suffering. I'm not. И мы должны понять, что восточная мудрость нацелена на то, чтобы понять, кто я, на вопрос, кто я. И второй вопрос, на который она отвечает, это должен ли я страдать? И ответ нет. And such a simple thing we do not understand. If I'm angry over you, am I not hurting myself? И есть такая простая вещь, которую мы не понимаем. Если я гневаюсь на тебя, разве я не сам себе причиняю вред? Do I have a choice to stop this? Or you have a choice to make me stop? Есть ли у меня выбор остановить этот гнев? Или же мне следует надеяться на то, что другой человек использует свой выбор и остановит мой гнев? Why I'm blaming you? Because I have a corresponding impressions of the blame already present in my mind. That is why I'm blaming you. Oh my goodness, let me stop. Почему я тебя обвиняю? Потому что у меня в уме уже есть впечатления, которые соответствуют моему желанию кого-то обвинить. И как только я это понимаю, то я должен сказать своему уму: остановись. Did you understand that? Все это поняли? So once you live into that self-awareness, from moment to moment, you drive away all the blame, anxiety, upset, reaction, duality, and a conflict from your mind. You are living from moment to moment in the state of emptiness. That is what is mindfulness. И когда мы будем настолько осознанны, что сможем избавить свой ум от всех жалоб, обвинений, гнева и прочих негативных эмоций, это означает, что мы будем жить здесь и сейчас и будем пребывать в осознанности. Yes, to become such a great seeker, we have to continue the practices as I suggested you. There are a couple of practices I gave to you. You can do the practice daily, every day, without fail. И чтобы стать таким великим искателем, как Гуруджи описал, нам необходимо ежедневно, без пропусков, выполнять практики, которые нам раньше Гуруджи уже давал. And then sit every day for a few minutes, couple of times, and ask yourself, what is my inner goal of life? Who am I? Am I blame? No. Am I complain? No. Drop it. Am I reaction? No. Go on dropping everything. What is left is nothing but emptiness. И затем после практики стоит сесть на несколько минут и поразмышлять над тем, кто же я.
Я это жалобы, я это обвинение, я это гнев. И как только я отвечу на эти вопросы «нет», как только я перебираю так следующие варианты, все их отброшу, то, что останется, это и будет пустота, и будет то, чем я являюсь. But if you claim that you have heard me, and then you are already there, there is a big gap between the intellect that understands and realization. For that, we need to do the practice. We have to repeat it constantly, daily, without fail. Но если Guruji, at the beginning I did not quite understand. If you heard me, you said, and yeah, you heard me, and your intellect says, I have understood. But to bring that knowledge of understanding to the mind, that demands a regular practice, a regular contemplation. Но мы, услышав Гуруджи, наш интеллект может сказать, да, я все понял. Но для того, чтобы действительно это понимание у нас реализовалось, необходимо длительные периоды практики и размышлений. Intellect in the behind says, I have understood. And then I look at you. I had a past image of my reaction. So what will happen? That understanding remains in the background. The mind comes in the front. And I say, look at this crazy guy. Интеллект может все понимать, но он где-то там, на фоне это понимает. А если мне вдруг на глаза попадется какой-то парень, которого я считаю безумным, и тут же в уме вынырнет впечатление, отвечающее за мое представление об этом парне как о безумце, то все понимание интеллекта затмится этим впечатлением. That reason I become upset, anxious, scared every day. And I repeat it the next day. That is what I call life. И это причина, по которой мы беспокоимся, жалуемся, обвиняем постоянно на протяжении всей своей жизни. Именно это мы называем жизнью. Did you understand this? Все это понимают. That is why we say knowledge is realized in stages. Именно поэтому мы и говорим, что знание реализуется поэтапно. Today you did not send me 100 doubts and questions. Promise me that you are going to send me 100 questions next week. Сегодня мы не отправили Гуруджи 100 вопросов и сомнений. Пообещайте, что на следующей неделе мы отправим Гуруджи 100 вопросов и сомнений. Dennis sent me a wonderful answer that I'm not going to tell you, because if I tell you, you will repeat the same. Ну, кто-то в группе прислал Гуруджи ответ, точнее не ответ, а подобие этих 100 вопросов, но Гуруджи не будет рассказывать, что именно там было, потому что если он расскажет, то все остальные повторят этот ответ. You should have your own answer. Но у каждого должен быть свой ответ. And don't ask him. И не спрашивайте того, кто отправил. То, о чем Гуруджи только сказал. And then is Я don't не tell anyone. Что? Хоть кто-то дисциплинированный истинный искатель, не будем называть его.
Sasha says there is at least one disciplined seeker in the group. Now we all are seekers. Only thing that we have to be committed. Нет, мы все искатели, но нам просто нужно быть более дисциплинированными. Oh, Svetlana, you're here. Oh, very good. Короче, говорит, Светлана обнаружилась.